This 50-year-old man who had a severe road traffic accident at his hometown and was transferred to us on the second day with severe fracture of his pelvis, fracture of his hip bone, fracture of his femoral shaft, all on the left side. And subsequently he underwent a femoral fracture fixation with a nail, and after his condition improved, we went on to do fixation for his pelvis fracture both from anterior and posterior approach. আমার বাসের সঙ্গে লরির সংঘর্ষে আমি আহত হই। আমার এই আঁঠু থেকে কোমর পর্যন্ত 3 জায়গায় একদম ভেঙে কুচরো হয়ে গিয়েছিল। After a lot of nursing care, in the next few weeks he recovered and gradually started weight bearing at the end of 6 weeks. He went home with no pain, and with regular follow-up every 3 months, he came back to me walking with a single crutch in 6 months' time. আমি এনার বন্ধুর মতোই কিন্তু পারিবারিক চিকিৎসক মাননীয় ডাক্তারবাবু উজ্জ্বল দেবনাথ মহাশয় ওনার অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং জানি না ওনার মধ্যে কোনো ঐশ্বরিক শক্তি এসেছিল কিনা। He was followed up, and I had warned him that his left hip may be losing its structure in few months' time since vascular supply was poor at that segment. This turned out to be true. At the end of 1 year, he came to have his nail removed from his femur, and I found his left hip had disappeared. The head of the femur was dissolved and his femur was riding high. He could not put any weight in his left side at all. After a lot of discussion and persuasion, I decided to do a hip replacement on his left hip, but after removal of all the implants that were in. So he underwent the surgery of total hip replacement after removal of all the implants from his left femur as well as the pelvis. This surgery took around 5 hours of time, and he lost 2 units of blood. After 4 weeks of therapy, he returned home and came back to us in 2 months' time, walking normally as a normal person with very minimal shortening in his left hip. এই যে এতখানি সুস্থ হবে হাঁটাচলা করবে এটা আমরা কেউই কোনোদিন এমনকি ওই গ্রামবাসী যারা তারাও কোনোদিন ভাবতে পারেনি। The patient himself is very happy. উনি পরপর 3টা অপারেশন করেছিলেন, প্রায় 9 ঘন্টা 6 ঘন্টা 5 ঘন্টা ধরে একের পর এক অপারেশন করে উনি আমাকে পরে পরে স্বাভাবিক সুস্থ করে তুলেছেন। মাননীয় ডাক্তার উজ্জ্বল দেবনাথের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। This is about a 50-year-old lady who had severe pain in her left hip. This was due to a vascular necrosis of her left femoral head. She could not walk even 100 yards without causing discomfort. আমার সমস্যা হয়েছিল পায়ে, আমি হাঁটতে পারতাম না ভালো করে, যার জন্য আমি ভাবলাম যে ডাক্তার দেখানো উচিত। She underwent a uncemented total hip replacement. On the second day, she was allowed to stand up. অপারেশনের সময় আমার কোনোই পেনলেস হয়েছে, আমি ভীষণ ভালো ফিল করেছি, আমি কোনো রকম বুঝতেই পাইনি যে আমার অপারেশন হচ্ছে। And at the end of 4 weeks, she could walk on both feet. Now she is pain-free at the end of 3 months and has joined back her normal activities. এখন ভালোই আছি, আমার এখন 4.5 মাস চলছে, 5 মাসও হয়নি, আমি অনেকটা সুস্থ।